and gentlemen, you're very welcome to this event, which is a session 3 under the overall track 2, Entertaining a Resilient World. We will start shortly because we're still waiting for 2 other speakers to join us. But feel free to come to the front because we plan to have a very good conversation going on, and it would be great that we are all close together at the front. Thank you. Also use this time to get to know your neighbors and network, interact as we plan to begin the session soon. So as we wait for the Vice Minister to arrive, I would like to use this time to get to know who is in the room. So by the time he gets here, we already know each other. So I'll give you 30 seconds to introduce your name and your organization as we wait for the Vice Minister to arrive. So I start there. You just tell us your name or the Vice Minister has arrived. So it's good timing.
So, welcome again, ladies and gentlemen. My name is Lillian Daphne Lunyolo, and I am a fellow in the Adaptation Division of the United Nations Climate Change Secretariat. I'll be your moderator tonight, and I am very pleased to be here with this wonderful mix-up of speakers that you'll get to know in a bit. And sorry, I robbed you of a chance to introduce yourselves, but as you have read the concept note, or maybe you have seen the emails that we've sent out, we are going to have an interactive discussion, so you'll get to introduce yourselves much later. And feel free to just pour out your emotions and just give us your best spirit, because we are looking to discuss, to engage, to get to know what we are all doing and how it contributes to the overall theme, as I said earlier, of attaining a resilient world and transformative adaptation. So you have all heard, if you've been following the climate change agenda, how adaptation has been gaining traction over the years. For instance, we have more demands for adaptation finance, and many more stakeholders are coming on board to address adaptation challenges and build resilience in different communities across the world. And so we decided to organize this track too on attaining a resilient world here at the Latin American and Caribbean Climate Week, purposely for us to be able to come into a place such as this one to talk about what we have been doing, what we plan to do, and what we can get from the collaboration that everyone else can bring on board. We had one session earlier this morning, and it was basically a visioning exercise, looking at what transformative adaptation would look like across various contexts. And this afternoon, with this wonderful mix-up of speakers that we are going to highlight some of the examples that have been carried out across the region, and that's when we call upon you to ask questions, to interrogate, to just get to know what has worked and what has failed, what are the challenges and opportunities from the various projects that will be highlighted. So if you allow me to introduce the speakers, from my left we have Vice Minister Tejada from the Ministry of Planning and Technical Regulation of the Ministry of Public Works and Communications for the Dominican Republic. Mr. Tejada, you're welcome. Thank you. And next to him, we have Mr. Richard Foster Fletcher from the Morality and Knowledge in Artificial Intelligence, abbreviation MCAI, if I got that correctly. Mr. Fletcher, you're welcome. And next to Mr. Fletcher, we have Ms. Cecilia Nicolini, who is the Secretary for Climate Change of the Ministry of Environment in Argentina. Ms. Nicolini, you're welcome. And next to her, we have Ms. Karim Rivero, who is the National Coordinator of the Nature for Cities project, and she will get to introduce herself later. Ms. Rivero, you're welcome. And the gentleman next to her is a very interesting panel. I like the gender balance, so I had to pause on that. So you're very welcome also. And then, of course, we have Ms. Andrea Castanelas, if I got the name correctly, who is a Science and Implementation Officer at the AgriLab Resiliente and a Senior Research Associate of the Alliance Biodiversity and CIET. And lastly, of course, I skip to the gentleman who I would like to give the mic to introduce himself. I don't want to rob you of opportunity to introduce yourself. So you'll be the first one to introduce yourself in the next round. I have a special surprise for you. Anyhow, so the speakers in this session, as I've highlighted earlier, will build on the session we had earlier in the morning. And I would like, at this instance, to invite the Vice Minister Tejada, who is also our host because he's from the Dominican Republic, to first of all introduce himself further and tell us about his work and how it relates to transformative adaptation. Mr. Tejada, you have the floor. And I think he might need to use his introduction slides, so if you could reflect them on the screen, please. Or just an introduction, I think. Just an introduction. Yeah. And then we'll go to further discussion. Yes, so we will have a round of introduction, and then we will go into the discussion. Thank you. Okay. Thank you. There's a microphone if you want. Thank you. Well, good afternoon, everyone. My name is Angel Tejeda, and I'm coming in behalf of the
Ministry of Public Works and Communications. I'm in front of the Vice Ministry of Regulations and Planning. We mostly work on planning the budgets for all the constructions we do in the Dominican Republic on the major ways. And also we are working with a very interesting infrastructure planning designs to make the more resilient so we can save more money and save more lives. How do I follow that? Thank you so much. I'm Richard Foster Fletcher. The organization, as you heard a moment ago, stands for Morality and Knowledge in Artificial Intelligence. We are a development agency backed by an inclusive and diverse community. I'm based in the UK, but my team is across 7 countries and 5 continents, and our inclusive community represents over 95 different countries now. We deploy technologies, predominantly around frontier technologies, such as blockchain, XR, Web3, and artificial intelligence. But we don't stop there. For us, it needs to continue, and we look at how we do capacity building, skills, and knowledge transfer into the countries that we work with. And where possible as well, we engage and advise the governments that we work with on strategies around governance and legislation and ethics when it comes to technologies like artificial intelligence that have had huge problems with biases and exclusions and data that doesn't represent the people that it needs to serve. Furthermore, we do outreach every month with forums, workshops, and events, all for free, where we try to impart the knowledge that we gain in how human sustainable values can be embedded into technologies. Thank you for the opportunity to be here. So maybe we can pause right there. Okay. So we have first 2 gentlemen, and Vice Minister Tejada and Mr. Fletcher. I would like to ask you to tell us more about the potential for technology based on your experience with these various projects that you have mentioned. What is the potential for technology in transformative adaptation? If you could tell us from your experience. Well, I could answer the question, or we can go just right through the presentation. Yes, you can use your presentation. Okay. Yeah. And if you want to use the podium, Sure, you can yes. come and use the podium. All right. I prepared a presentation in Spanish version, so I will switch to my native language so you can enjoy the information we have for you. Okay. América Latina y el Caribe es una de las regiones en el mundo con mayor ocurrencia de eventos, amenazas naturales entre 1900 y 2019 que se ha registrado. Solamente entre el 2004 y el 2012, la región sufrió un total de 881 eventos de desastre, los cuales tienen un costo estimado de unos 84 millones de personas que fueron afectadas y unos 573 billones en pérdidas económicas. La República Dominicana mantiene niveles de riesgo altos frente a eventos hidrometeorológicos, inundaciones, huracanes, deslizamientos y geofísicos como son los tsunamis, sismos y volcanes. Ocupando la posición número 26 en el índice mundial de riesgo, el país se encuentra localizado en el denominado corredor de los huracanes. Entre 1871 y 2018, más de 100 ciclones tropicales han impactado directamente a la República Dominicana. La crisis, como resultado del cambio ambiental global, como inundaciones extremas, sequías, incendios forestales y problemas de salud planetaria como pandemias, son cada vez más comunes, lo que reduce gravemente la integridad de la infraestructura y socava la resiliencia en muchas comunidades. El estado del medio ambiente continúa deteriorándose a pesar de que las iniciativas globales hacia la protección ambiental, la necesidad de adaptarse al cambio climático ahora es ampliamente reconocida a medida de que crece
de que crece la evidencia de sus impactos en sus sistemas sociales naturales y emisiones de gases de efecto invernadero que continúan sin disminuir. República Dominicana, con una población de 10.5 millones de habitantes y un 80% que residen en la zona urbana y un 20% que ocupa en la zona rural, con unos 48.442 kilómetros de territorio. Nuestra economía en el 2022 se proyecta un crecimiento de un 5% del Producto Interno Bruto, superior a unos 80.000 millones de dólares, basado fundamentalmente en la industria del turismo y la exportación de minerales y productos agrícolas. Este crecimiento anual de la economía no había estado acompañado sin un sistema de planificación integrado por la movilidad urbana, que tampoco fue definida en una estrategia para dotar a las comunidades una red vial más sostenible, con un sistema de seguridad para el desplazamiento de sus usuarios. Particularmente, el sector de transporte se reconoce que las amenazas naturales generan impactos negativos en la disponibilidad y el desempeño del sistema y en la habilidad de proveer el servicio de transporte confiables, seguros y accesibles, que adicionalmente dichos eventos generan una desconexión en el tejido social y económico de una región, afectando principalmente el acceso a oportunidades económicas, de educación, salud y de interacción social. En este contexto, el Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, solicitó el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de fortalecer sus sistemas de planificación y buscando mejorar la eficiencia del gasto público en la infraestructura de transporte, como la resiliencia del sector. En consecuencia, se hace indispensable la planificación de un sistema de transporte que adopte un enfoque proactivo, buscando incorporar a la infraestructura la variable de resiliencia ante la ocurrencia de eventos extremos. En ese sentido, las instancias de planificación del sector transporte deben considerar prioritario incorporar estrategias efectivas para afrontar desde la infraestructura los retos que imponen las amenazas de los fenómenos externos, extremos telúricos y climáticos, siendo estos últimos cada vez más agudizados por el cambio climático. Como respuesta, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, surge la implementación de Blue Spot, como una metodología de análisis de la vulnerabilidad frente al clima externo, embebida en un marco de toma de decisiones bajo incertidumbre. Su utilidad radica en el análisis sistemático de los puntos críticos en una red de transporte sujetos a riesgos naturales, tomado en consideración escenarios de cambio climático, e identificar y priorizar las inversiones que brinden resiliencia bajo un conjunto de futuros alternativos. Este proyecto es coordinado por el Viceministerio de Planificación y Regulación Técnica a través
parte de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas y con mucho orgullo queremos presentarlos y gracias al apoyo de la banca interamericana por hacer esto posible y real para el gobierno dominicano. Thank you very much, Vice Minister Tejada. For those of you who would like to have a translation, you can find them at the back. Maybe just allow me to highlight a few points that stood out for me. So the Vice Minister highlighted that in the first place, there was a geophysical climatic risk that the country had to deal with. And they had to deal with this by, first of all, assessing and understanding exactly what points were hotspots and were most affected. And they went into a collaboration with the IDB to actually solve this geophysical and climatic risk. So we will come back to you later, Vice Minister, to tell us more what the challenges have been, what opportunities are there, and then also follow up with other questions. But relatedly, I would like to skip over to Mr. Foster, Richard Foster, to tell us more about your experience. You are operating at the center of technologies, big data, blockchain, and all these buzzwords that we hear coming from technology. Could you break it down for us to understand what is the potential for technology? You may build on to what the Vice Minister has said, but you could also go your own path to highlight what your experience has been and what the potential for technology is. You have the floor now. Thank you so much, and I'll try and build on what Vice Minister Tejada said, which was wonderful to hear about the initiatives and the challenges and the opportunities. And I'll zoom out a little to talk about big data, AI, blockchain, these sort of technologies. Yes, they have tremendous potential. I don't think anybody in this room wouldn't think that the opportunity to harness the data that we're creating around the world offers both commercial opportunities and sustainability opportunities. So let's think about that for a second. And let's use the example of Facebook, now known as Meta. Does anybody know Meta's revenues in dollars? Anybody? $117 billion per year. 98% of that comes from their ability to sell to advertisers, their data solutions. Some say that Meta is more powerful than Europe. The data that they use to amass that empire was simply collecting information on their application and on the mobile as to what we commented, what we shared, and what we liked. That's it. That was enough data to build a company more powerful than Europe. So that's the power of data. Now, interestingly, at this time in history, we're approaching another level, an exponential opportunity in data collection. And that's why Facebook rebranded to Meta. That's why they're getting into the metaverse in a big way. And what we've seen over the last few years in artificial intelligence is incredible prowess and the ability for computers to understand the way that we talk. Natural language processing. It's got so good that a Google engineer recently claimed that his system had consciousness. It had thought. It does not, but that's how good it is. That's how powerful it is as a solution. We've built that on about 520 billion data points to build these transformers, things like GPT-3 that you might have heard of from OpenAI. Now, the next stage of that is that we start to add the data of how we look at things, our gaze, our biosignals, devices that understand our heart rate, how we react, our emotions. So we're building this next level of data collection, which artificial intelligence and the mimicry ability of that going beyond language into full-scale avatars and responses is going to be phenomenal. Over the next few years, this is just incredible what we're going to achieve with the data that we're going to collect beyond just our ability to see what people type on browsers. Now, what does that mean for climate change? It means that we can harness that data. Now, I'll talk in a moment about the accessibility of that, of course, but just let me give you 2 or 3 short examples. Let's say we fly a drone through a city and we see a crack in a building. What does it mean? Does it mean the building's going to crumble tomorrow? Does it mean the building's going to crumble with the next earthquake? We don't know.
But now if we analyze that same crack using machine learning, it's more than just a crack in a building. Now it's data, and that data tells us what we need to do. Can we leave it forever? Can we leave it for a time? Or do we need to fix it right now? That's the power of combining drone technologies to the data they produce to decision making. And that's the resilience we can build in our cities and in our infrastructure. We could apply it to precision farming, reducing our need to use fertilizers and nitrates that often run off into rivers and harm our fish. All these downstream problems that are created because we don't have enough data, we don't understand enough, and so we use blanket approaches, don't we? We spread what we don't need because it's better to cover it than to lose the crop potentially. Again, that precision. And finally, there's lots of examples, but a third one today, the ability to simulate. We can take a material and we can see how it would react. We can see how we could build a mesh to build strength and resilience in that material. And we can simulate it using artificial intelligence to all the different scenarios that it may have to go through and all the different conditions, speeding up our ability to produce materials that work, and we scale that out. And finally, how do we scale that out? I've got 1 minute. I talked about artificial intelligence. We just ran our session with my colleague, Dr. Coy, about blockchain. And that's the scaling power of technology. So come and see us if you want to talk about the scaling power of technology, because I've got 30 seconds. But that's where we have systems like we have now that we can put the affordability, accessibility, and trust through the blockchain procedures that we have to use tokenomics, lower the barriers of entry, make it accessible for those that don't have financial inclusion, and use smart contracts and build that trust to make sure that when this condition happens, this output is received. The farmer has an experience, the payout is delivered. It's phenomenal. The use cases we described were in microinsurance and carbon trading. So with the power of big data, the power of AI, machine learning, and the power of blockchain to scale, we must be pragmatic. They're not magic pills, but they hold great potential that we can and must tap into. Thank you for the opportunity to speak today. Thank you very much, Mr. Foster. I mean, you mentioned very interesting stuff, and it seems so easy, but I wonder what the audience is thinking right now. Do you also have different feelings about what the two speakers have said? Do you think it is as easy as they have put it, or what do you think? We want to hear from you. So now I open the floor to the audience to react or respond, compliment, or I don't know, contrast, compare, whatever you want to do. Just respond to what they have said. What do you think? What is the potential for technology in transformative adaptation? Or what do you think are some of the things we should pay attention to? Hello, everyone. Thank you. Thank you both to the speakers thus far. Very interesting input. I did have a specific question for Mr. Foster Fletcher. Very interesting remarks about the power of a variety of different edge technologies, blockchain, et cetera. Be interested to hear from your organization's perspective some of the disconnects between the regulatory environment for some of the technology that you're discussing. Sometimes, obviously, the regulations, the technology gets developed, and some of the bureaucracies and governments take a while to get on the regulating bandwagon. So interested in your thoughts on that and how that might mesh with some of the challenges faced with climate change. Thank you. I'll give you a story to answer that example. In about 2013, Barack Obama, then President of the United States, was in one of Amazon's warehouses celebrating with a speech how wonderful Amazon was. They were selling 300 items a second over Christmas. And hey, wasn't this the American dream, right? A company started from a garage that was creating jobs, paying taxes, kind of, and succeeded. Now, let's say Obama had a crystal ball and he looked ahead and he saw some of the problems that I think you're alluding to, some of the problems we've seen in data with incredible biases, some of the monopolistic activities we've seen from the likes of Amazon, from Meta, from Google, from Apple. Let's say he could have seen all that.
there's actually pretty much nothing he could have done. For a monopoly to be broken up, if he'd wanted to do that in America, still, you have to prove that they're using that monopoly to raise prices. While Amazon drives down prices, Google and Facebook are free. So it's impossible to claim that they're using their monopoly to drive up prices, which means you cannot legally break them up. Joe Biden's fighting this very hard. He says we don't have capitalism now, we have capitalism without competition. We don't have a free market. And that's a huge problem. And I think the idea that legislation lags behind and the tech companies are so flippin' clever that we don't know what they're going to do next and we can't legislate it, yes and no. But think about Twitter and how Twitter could act differently. So Twitter can read the tweet that you're about to post, and it could pop up an alert and say, Richard, that post is going to hurt people's feelings. That is an inflammatory post. Are you sure you want to post it? I can say yes or no. Then it can say, okay, we're going to give you a half an hour timeout. In half an hour, you can come back and cancel that tweet because it's a really damaging, aggressive, angry tweet. And we don't think, maybe you want to post that. But they don't do stuff like that. So we don't have to take the position if we can't control technology. We can be proactive and look at the world that we want to create. We can insist on interoperability, for example, between platforms. We can make them play fair. It is possible, I believe. Does that answer at all? Sure, I think we could have an entire session. We definitely could. We're writing a book on it at the moment. Thank you very much for that question and the response that you have given. I'm just checking if there are any other questions from the audience. Yes, we have a question from a fellow speaker. Oh, that's innovative. Okay, so this is a question for Richard. I work with rural communities looking for issues around climate change and agriculture. And one of the most challenges that we are facing right now with the initiatives that we are leading is about data. How we collect data to see that we are really leverage impact on the ground. So data is expensive. For example, take data here in Latin America, and we also have another issue about the connection, because I know internet can make things easy, but how you go to communities that are not connected to internet. So I would like to hear your thoughts around these two issues. Would anybody else like to take that question? Because it's so hard a question. It's, the future is here, right? It's just not evenly distributed. We know that quote well, I'm sure, all of us. The cost of sensors and IoT diminishes rapidly, and the ability for the devices to leverage incredibly long battery life, not needing power, leveraging 1G and 2G SMS low-cost technologies and sending only the data that is required, only when it's needed, has helped a lot with these devices. But it's a huge challenge. And you mentioned data as a big challenge, but we see the inclusivity in conversations as just a big challenge. We've set up a diverse collective of 95 countries plus that are all inputting onto the diversity challenges, the diversity of thought in artificial intelligence. But where have they come from? They come from LinkedIn. And we have incredible diversity until we got to the education column, and almost all of them have got master's degrees. It's like, oh, well, that's not diversity, is it? But I think it's a step, because those people can then start to access the inclusivity beyond the diversity and the representation, because we need the people in the conversations. The technologies are affecting them, and they're not able to contribute to the global dialogue, which is typically, run by white guys in the west of Europe, definitely guys. Is it 96% of venture capital money went to men in 2020?
So I think it's a holistic conversation that needs to include all aspects of involvement in the conversation and access to the data. And I hope that, technologies like blockchain can level the playing field and scale out these solutions into areas where the cost of doing business and the rewards isn't currently good enough, or it's too challenging, and it stops companies or governments tapping into that market. So that's the best I can do. It's a wonderful question. It's a hard question, though. Very interesting discussion here. So I would like to now skip over to the next set of speakers. Don't worry, we'll have an opportunity to come back to them so you can ask many other questions. But if you allow me, just build a connection. So we come from technology in the transport sector, which is obviously bending towards urbanization, right? And then we've heard about the potential for big data, for technology in general. And now I want to invite Ms. Nicolini and Ms. Rivero to tell us about their experience in utilizing, because usually we talk about technology, but then there's the other side of it, nature. And in the previous session, we had a very strong question coming from the audience that often when we talk about adaptation, we leave out nature. Could you highlight to us how you're utilizing nature, or in a general sense, how you're integrating nature-based solutions to contribute to urban sustainability with an overall aim of achieving transformative adaptation? Ms. Nicolini, you have the floor first. Sure. Should we do the introduction and then both and then answer, or we go straight to the answer? You can go straight to the answer, and you can also refer to the presentation when it comes to carrying. Okay, great. So thank you for the invitation. And actually, I step in this panel, because it's very, very interesting, very important, talking about adaptation. And actually, I was a little bit tempted to flip to that side and talk about data. And actually, my previous life before, I'm Secretary for Climate Change in Argentina. But before, I was at MIT, and we were working a lot on collective intelligence that actually could be the intersection of working in public policy and working in data actually to do good. And one of the main things was climate change, because it's a global problem, so we have to act globally in order to tackle this problem. So, and I think there's a lot to discuss on data and biases and surveillance capitalism and how we can break the G mafia, right? And the companies that you just mentioned. And one of the things that you just mentioned, it came to my mind. You were mentioning that Meta, Facebook, revenue was $100 billion a year. And that's the money that we are still waiting from developed countries for developing countries for adaptation. The $100 billion that they committed in 2009 to give every year and that we are still waiting for. And mainly is for an agenda that is very, very important for our country, for Latin America and the Caribbean. That is the adaptation agenda and the means of implementation. That luckily we'll address it, and let's see the result in the next COP in Egypt. But it is very important, and it relates directly with infrastructure. So actually my kind of presentation and words was going to be in the intersection of collective data and research and science and infrastructure. One of the main things, and I know I have to do it short in 5 minutes, so I have so many things to share with you, but just to give an example, one of the things we are working on from the Secretary for Climate Change, we are in charge of coordinating the National Cabinet for Climate Change. And that means that we are building the national climate policy, that it has to have the intersection of all the ministry. And specifically, as adaptation is one of our main priorities to give answers to people. If we know climate change is enhancing vulnerability and inequality that we already have in our region, one of the most, is the most unequal region in the world. We have to start working on specific projects on the ground. And that involves, of course, working with the Ministry of Public Works that we are doing. And actually, it was fantastic when we were able to build on that intersection, because now more than 44% of the projects and the public works that we are doing in Argentina, they have an adaptation component. And they have climate change and environment items that they have to comply with in order to be able to carry out those projects. And that's very important. And actually,
they did it themselves. What they just launched 2 weeks ago, I launched it with the minister, is the environmental cabinet on the Ministry of Public Works. So everything they do in a national level and the regional level, they do it with this perspective. And that's a very interesting thing because it means that it's a completely shift of the way we are doing things in the region or in a country, that it tends to be, what I say, it's the last thing that we do to build on the intersection of environment or climate change. And now we reported it on front. And another thing that we are doing related to that is that every single thing that we do on responding is with our communities, with local communities, with the regional government as well, with municipalities, because it's very important not only to gain their perspective, but also their knowledge and the information and the data that they have locally that is very important to work with in order to design the best projects that will do an impact on their people. That it's in the end what we need to do. And as we don't have time, because money is there, financing is not the problem. The problem is where we put the money, right? Because money is around. The problem is that we are not putting the money, and the region is not receiving the money that we need. You just mentioned Facebook revenue, Meta revenue. Well, so that's about inequality and distribution. So, but we need to be able to work on that intersection of data, information, civil engagement, local communities. Actually, we are also including indigenous people to help us co-design all these projects as well, and the ministry together to design the best policies and really work on a very important priority, that is adaptation. And it's adaptation for Latin America. It's a means of implementation, and that has to do also to building local capacity. And we need to work as well with developed countries in transferring technology, but also building local capacity in order to be able to design the projects and the impact that we need to make the best for our people, right? So I think that was the best intro to show what we are doing with Argentina as well. Well, maybe I think I only have 1 more minute, but of course we have a very interesting project with cities, building with sustainable cities. We have with the Jeff, we are participating in this project in 5 big cities. But as we have money for 5 cities, what we are doing at the same time is building a guide that will be able to scale up the project at the same time with other cities, because we don't have time, as we said, right? So try to do it and scale it up and do it faster. And well, many other things now, but I think time's up, so maybe then with conversation we can continue talking about this and many other things. Thank you. Gracias, buenas tardes. Muy interesante la participación y la introducción que han tenido los compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre las soluciones basadas en la naturaleza y cómo estas entran en el desarrollo urbano y en las infraestructuras para que sean unas ciudades más sostenibles y más resilientes ante el cambio climático. Las ciudades son los motores globales del crecimiento, ¿no? Pero también están en la primera línea de la crisis climática, con más de la mitad de la población mundial. Consumen más de 2/3 de los recursos y emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero globales, ¿no? Entonces, a mediados del siglo y por ende nos enfrentamos de forma más drástica a los impactos severos del cambio climático, como las olas de calor, sequías, inundaciones, escasez de agua y, por ejemplo, República Dominicana, como estado insular altamente vulnerable y como decía el compañero Tejada, estamos en la ruta de los huracanes y de las tormentas. República Dominicana cuenta con 6 meses de una temporada ciclónica y que uno de los efectos del cambio climático es aumentar la intensidad y también en la frecuencia de estos eventos, que cada vez son más, pues con una categoría mayor. Entonces, mi nombre es Karen Rivero, soy coordinadora nacional para Nature for Cities para República Dominicana. Este es un proyecto regional que trabaja en 7 países, 13 ciudades. Actualmente estamos en República Dominicana, Ecuador, Honduras, Cuba, Uruguay, Guatemala y Panamá. Entonces, acá en República Dominicana estamos trabajando con la ciudad de Santiago de los Caballeros
y lo que buscamos es fortalecer las comunidades, los gobiernos locales, para que puedan, a medida de que ocurre el desarrollo urbano, y como sabemos porque estamos en un país con economías en vías de desarrollo y que el crecimiento y las construcciones van a seguir, y que lo que queremos es que pues vayan de la mano, respetando los recursos y apoyándose en lo que puede ofrecer la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza juegan un papel muy importante en la reducción de la vulnerabilidad y de los efectos del cambio climático. Juegan un papel muy importante en la reducción de olas de calor, como por ejemplo el arbolado urbano en las zonas más críticas de la ciudad, donde las temperaturas aumentan por el tráfico, las construcciones y demás. También en zonas costeras, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a reducir las erosiones costeras, pero también tienen otros beneficios, fortalecen y contribuyen con la biodiversidad, por ejemplo, y también tienen un componente bastante importante que es favorecen el bienestar humano. Lo interesante también de las soluciones basadas en la naturaleza es que abarcan muchas dimensiones, que van desde la planificación espacial, la planificación estratégica, las ingenierías blandas y el rendimiento. Todo esto en búsqueda de varios enfoques basados en el conocimiento, donde se integran los servicios ecosistémicos, se integran también la adaptación basada en ecosistemas, la reducción de riesgo de desastre basada en ecosistemas, la infraestructura verde, como decía por un ejemplo, el arbolado urbano, la recuperación de los ríos, arroyos, cañadas, la infraestructura gris, que juega también un papel importante, porque a veces cuando mencionamos soluciones basadas en naturaleza creemos que solamente es verde, pero se puede hacer un juego y se puede hacer un mix con infraestructura gris, por ejemplo, en lagunas de laminación para reducir los riesgos de desastres. También tenemos las infraestructuras mixtas, como no sé si hemos visto en la mayoría de las ciudades los parques lineales, pues que integran tanto el entorno natural como el entorno construido. Este proyecto, si podemos pasar al segundo slide, tiene 5 áreas grandes de trabajo, donde buscamos fortalecer la base de conocimiento de los gobiernos nacionales de cada una de las ciudades participantes en esta iniciativa. Esto es un proyecto Readiness, estamos haciendo una fase de exploración, de identificación de soluciones basadas en naturaleza, basada en las necesidades y las vulnerabilidades de cada uno de los territorios, para luego priorizar. Y entonces ya pues en una posible segunda fase, o solamente nosotros sacamos las propuestas que se pueden presentar luego a cualquier iniciativa para que puedan apoyar la implementación de estas soluciones. Otra de las áreas de trabajo es reforzar las políticas y los marcos regulatorios. Es muy importante que cada una de las consideraciones climáticas y ambientales puedan estar incluidas en la planificación urbana. No podemos tener un plan de ordenamiento territorial o un plan municipal de desarrollo solamente pensando en el entorno construido, si dejamos a un lado los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que nos proveen. Otra de las áreas de trabajo es el fortalecimiento de las asociaciones, los actores clave. Es importante involucrar al sector privado en estas iniciativas y también poder definir cuáles son esos instrumentos de financiamiento climático, microfinanzas verdes, finanzas climáticas, que todavía es un tema difícil de digerir, y que pues podamos lograr que las comunidades y que las ciudades puedan tener estas informaciones de primera mano. Y también, como una última área de trabajo, nosotros trabajamos con definir estrategias climáticas y pretendemos acelerar la implementación, logrando una escalabilidad de este proyecto a través de una plataforma regional de soluciones basadas en naturaleza en el contexto urbano. Muchísimas gracias. Thank you very much, colleagues. I mean, you mentioned very important things on how to conserve nature while also advancing infrastructure and making sure that there's harmony between these two. Could you maybe just highlight one example of a project or an instance where you could point to as a successful example of good harmony between infrastructure, which we normally call gray infrastructure, and nature or nature-based solutions? Just one example, shortly, from your engagement, such that the audience understands that this is exactly what you're referring to.
Gracias, sí. Me hubiese gustado, había preparado, bueno, no preparado, pero tenía en agenda mostrar un video. Hay un proyecto que se desarrolló en 3 países antes que este, de Nature for Cities, se llama City Adapt. Este proyecto sí logró la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en México, El Salvador y Jamaica, y el video que les quería mostrar bastante dinámico, interactivo, de cómo se maneja y cómo se integran las soluciones basadas en naturaleza a nivel del contexto urbano, y trataba sobre los humedales artificiales para la depuración de aguas residuales. También nosotros, en nuestro trabajo de campo en Santiago de los Caballeros y con la interacción, que es muy importante la interacción con las comunidades, determinamos también, por ejemplo, la posibilidad de sistemas de drenajes urbanos sostenibles para reducir la infiltración y las inundaciones. Está 100% comprobado que un piso totalmente permeabilizado solamente tiene un margen de un 10% para la infiltración, pero si trabajamos con drenajes urbanos sostenibles, adoquinamiento de calles, por ejemplo, y no estoy hablando solamente de infraestructura verde, ahí estoy metiendo infraestructura gris, pero tiende a reducir hasta un 55% de la infiltración de las aguas de lluvia. Otro ejemplo también, cuando recuperamos los ríos, los arroyos y las cañadas, respetando el margen de construcción, que por ejemplo acá en República Dominicana se habla de 30 metros de espacio que se deja entre un margen y otro de los ríos, y recuperamos estos ríos, arroyos y cañadas, también estamos hablando de una solución basada en naturaleza. Y también si tenemos, por ejemplo, espacios escalonados de siembras o de arbolado, se hacen algunas zanjas que cortan el terreno, cuestión de que cuando hay mucha lluvia hay como un corte de las precipitaciones para que así ya entonces en la cuenca baja ya la descarga de agua sea menor. Otro ejemplo de solución basada en la naturaleza puede ser la recolección de agua de lluvia para las casas. A veces tenemos comunidades donde no tienen el acceso a agua potable, o causa del cambio climático ya el acceso pues ha disminuido, y la recolección de agua de lluvia también es una solución que se considera como tal. Gracias. Thank you very much. I saw the Vice Minister nodding when you mentioned Dominican Republic. I want to assume what she has said is very correct and you were happy with it. Anyhow, so I quickly check with our audience if you have any questions to the 2 speakers who just spoke before we move on to the next set of speakers. I open the floor to you if you have any questions. And there's a microphone here if you want to use it. No questions? Is that a hand from the gentleman at the back? Okay. Okay, thank you very much. I think the audience is very happy with what you said. Now we'll move on to the next set of speakers. I promised you that I would not introduce you, but I will let you introduce yourself. So this is your opportunity to introduce yourself. And after you introduce yourself, please also feel free to tell us more about your experience, especially when it comes to transformative adaptation, combining urban and rural contexts. It would be the same question I have for Ms. Andrea, that you build on your experience to highlight how the rural community could actually learn from the urban community, and for Mr. Esteban, how the urban community could learn from the rural community in building resilience and also transformative adaptation. Over to you. Thank you. Buenas tardes con todos y con todas. Good afternoon to all. My name is Esteban Barriga. I am the project director of Calcite, which in Quechua means flower of life. Alongside private and public sectors, we work, our organization develops comprehensive processes in rural and urban areas in Ecuador. Our common goal is to build together alongside its inhabitants what we call peace territories. But what is a peace territory? This does not mean a territory without conflict, because we all know that we have natural disasters, we are in crisis. So it is when a territory has the capacity and the resilience and the adaptation to transform a conflict to an opportunity, to grow, to adapt, and to learn from it. We believe the path
is the comprehensiveness, environment balance, economic dynamization, organizative leadership, and sociocultural identity in order to achieve the harmony between all the living beings in the space. It is a pleasure for me to be here in this session and reflect some thoughts on adaptation and resilience. I would like to start with some thoughts on agriculture, as it is itself an act of resilience and must be both in rural and urban communities. Agriculture marks the beginning of civilization as we know it. We went from nomadic lives to an existence timed by crops and seasons. We survived through agriculture, and now, years later, we still rely on agriculture to survive everything, ranging from pandemics to political upheaval. During the COVID-21 pandemic, we learned just how much we depend on the global supply chain and how the chain itself is fueled by local producers, the ones who were hit hardest economically and in other ways too. The pandemic forced many people to find ways to survive, but also it was an opportunity to be resilient in the face of disease, food insecurity, and uncertainty. We came together to grow community gardens. We touched the soil that feed us and learned to be resilient from this earth that has survived so much. At the same time, the booming agriculture sector risks many challenges. And I want to talk now not just about agriculture, but this term may seem related to, but it's much of a play word, a word play. It's monoculture, you know, about monoculture in organic farming, but just like keep monoculture, you know. We have this culture of just focusing in one thing. And I think that is a problem. The solution to this monoculture, of this specificness, to me, is the answer to everything. It's about nurture communities in a comprehensive way. Boosting the community's organization in a comprehensive approach may be the path towards sustainable, socially, and economically viable harmony. By organizing communities, we can fulfill supply needs, as producer networks gather their crops and not face the urgency of fulfilling an order on their own. An organized community is less likely to suffer from unfair commerce that relies on intermediaries between their farms and consumers. An organized community can systematize crop quantities and quality, which can lead them to organic certification that open markets abroad. An organized and comprehensive community is more than just agriculture. It's also community tourism. It's also native gastronomy. It's also fair trade entrepreneurship. As their resilience and adaptation relies on their biodiversity and pluriculturality. I want to put just one example of this, and it is my favorite one as well. It's called the Comprehensive Restoration of Latin America's longest lineal park, called El Chaquiñán, which means Chaqui is foot and Ñan is pathway. We are developing this project in the surroundings of the capital city on Ecuador. Before becoming a park, El Chaquiñán was a railway linking the highlands to the coast. But now, it is an opportunity that unites more than 7 parishes and symbolizes the area's identity and link to nature and sustainability. We have worked with more than 2,000 volunteers coming from schools, universities, private and public institutions, and the surrounding neighborhoods.
We have established as well a collective of community work named Amigos del Chaquiñán. We are boosting political and public organization and social work in vulnerable sectors, and we are pushing forward planting, pruning, and soil preparation mingas with native and endemic plants. El Chaquiñán, for me, is a comprehensive approach that gives us identity and boost the economic sector. Well, the time is up. Oh, thank you. Thank you very much, Mr. Barriga. You will excuse us, the Vice Minister has to leave, unfortunately, but thank you very much for coming to this event and for gracing this event. It was a pleasure interacting with you. Okay. Thank you. I'm sorry. No worries. Thank you so much. I just want to skip back to you, Mr. Barriga. I like one of the things you say, that agriculture is an act of resilience. I think that that's very powerful for economies in developing countries, even in this region, the Latin American Caribbean region, that I assume depends a lot on agriculture, of course, and is looking to advance the agriculture sector in the sense that they can move from what is common adaptation to what we are now discussing as transformative adaptation. And Ms. Andrea, I would like you to highlight what such a powerful phrase as agriculture is an act of resilience means for a project like yours that has had some successes to this date. Could you just take us through what has worked and what has not worked, and validate if indeed agriculture is an act of resilience in the Latin American Caribbean region? You have a floor. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Esteban por esas palabras tan inspiradoras, ¿no? Y me alegra mucho que podamos llegar a este punto y a tocar el tema de la agricultura que tiene que ver con los sistemas alimentarios. Todos en este salón tenemos que alimentarnos, todos tenemos que comer, y esto pone en el centro la discusión, porque el sistema alimentario se ve altamente afectado por el cambio climático. La agricultura depende principalmente del clima. Y bueno, para introducirme un poco, como ya les dijo Lilia, mi nombre es Andrea Castellanos, soy la oficial científica de Agrilac Resiliente, una iniciativa del CEGIAR, y bueno, aquí quisiera introducir un poco qué hacemos nosotros como organización. El CEGIAR es un organismo internacional que lleva más de 50 años haciendo investigación en agricultura para el desarrollo. Está conformado por 11 centros de investigación alrededor del mundo que despliegan su trabajo alrededor de 90 países, y estamos trabajando con más de 3.000 socios en el mundo. Y a pesar de que llevamos tanto tiempo haciendo investigación, tuvimos que hacer un alto en el camino y darnos cuenta que teníamos que cambiar la forma en la que veníamos haciendo investigación. Estamos en un momento en donde no podemos continuar haciendo acciones pasivas, es un momento en el que necesitamos ser mucho más agresivos con las acciones que estamos haciendo si realmente queremos alcanzar los objetivos que nos hemos puesto al año 2030, pero también en el largo plazo al 2050. Es por eso que el CEGIAR está lanzando este año su nueva estrategia de investigación alrededor de la ciencia y la innovación, principalmente en 3 temas que se van a manejar a nivel global, que son la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, la transformación de los sistemas y las innovaciones genéticas. Pero estos 3 temas se unen o confluyen alrededor de las iniciativas regionales integradas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver un sistema resiliente en África que en América Latina. Hemos hablado, yo creo que todos, de la importancia de lo que es ir a nivel local, ver el contexto específico de las comunidades, desarrollar diferentes proyectos y conocimientos con ellos y poderlos aterrizar. Entonces, en ese sentido,
está AgriLac Resiliente, que es la iniciativa regional para América Latina, y AgriLac Resiliente y el resto de iniciativas, tanto regionales como globales, de esta nueva agenda de investigación del CGIAR, esperan aportar a 5 áreas de impacto que a su vez están conectadas con los objetivos de desarrollo sostenible en temas relacionados a nutrición, salud, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y mejora de los medios de vida de las comunidades, un poco cómo podemos cerrar esas brechas de género, juventud y tener temas de inclusión social. Por supuesto, el tema de adaptación, pero también mitigación al cambio climático. Y por último, todos los temas que tienen que ver con biodiversidad y servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. Bueno, y bajo esta primicia se construye AgriLac Resiliente porque realmente ha sido un trabajo de construcción en la región con diferentes socios, escuchando las demandas que tiene la región. Fue alrededor de un trabajo de 1 año y medio de poder ir desarrollando cuál iba a ser esa propuesta de investigación para la región de América Latina. Tenemos unos retos inmensos en términos de biodiversidad, en términos de cambio climático. Lo hemos hablado toda esta semana, lastimosamente. No somos una región emisora, pero somos una región que recibe con gran impacto el cambio climático, ¿no? Es una región altamente vulnerable y, como ya lo decía Karen y Cecilia, somos la región, yo creo que con la mayor inequidad en el mundo. Entonces tenemos unos retos grandes y hacia allá quiere responder AgriLac Resiliente, y ustedes se preguntarán cómo. Nosotros estamos buscando, a través de la investigación y de la ciencia que queremos poner en campo, fortalecer los sistemas de innovación agroalimentaria en América Latina, primero para aumentar la resiliencia, también para abordar los desafíos de seguridad alimentaria, la crisis climática y también temas de migración que son muy importantes, especialmente en la región de Centroamérica. Aquí ustedes pueden ver este gráfico que es básicamente en los temas que va a trabajar AgriLac Resiliente. Tenemos 5 paquetes de trabajo. Un primer paquete de trabajo en donde vamos a ver tecnologías en términos de clima y nutrición. Un segundo paquete de trabajo con un tema muy importante que es la agricultura digital, ahí vienen los datos. Un tercer tema que une temas de emisiones, bajos en emisiones, mitigación, pero también cómo eso se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que en este momento hay una desconexión, ¿no? Un paquete de trabajo 4 que es el que va a ir a campo a trabajar con los agricultores en algo que hemos denominado los InnovaHubs, y que es un modelo que ya se viene implementando de manera exitosa en México, que conecta el agricultor con la cadena de valor. Y un último paquete, pero no menos importante, y es esa conexión entre ciencia y política. Cómo lo que tenemos probado, testeado, que funciona, que no, puede informar esos procesos, no solamente de generación de política, pero también de generación de nuevas inversiones. Y por supuesto verlo en las diferentes escalas, a la escala más baja, que es el nivel local, pasando por el nivel nacional, y por supuesto cómo es la dinámica regional, y viendo temas de, como ya les comenté, de género, juventud e inclusión social, y un tema muy fuerte de monitoreo y evaluación para poder medir el impacto. Vamos a iniciar a trabajar en 4 países de la región: Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua como esos países focos, y unos países escaladores que son Colombia, México y Perú, en donde esperamos traer a Centroamérica las lecciones aprendidas, luego exportarlas y por supuesto ir al resto de la región. Por ejemplo, en Centroamérica tenemos un aliado muy especial que es el Consejo Agropecuario Centroamericano, quien puede después escalar lo que ya hemos probado en esos otros países. Gracias. Thank you very much. And staying with you, I would like to come back this side. But before you go, I would like to ask you,
So we have the urban context, and of course the population growth. Cities are filling up, we have buildings growing up everywhere, and we don't have space for agriculture. And in the rural areas, of course, the population is not as high as that in the urban areas, right? So there is more space for agriculture, and we always get the temptation to increase the farmland area, yet in the face of climate change, as you've rightly highlighted, it's not sustainable, right? So what is your project, for instance, or what, from your experience, can you tell us that would be a good approach to ensuring that we achieve transformative adaptation in the agriculture sector without necessarily increasing the farmland area, because we know that that's not going to work when we have climate change. So maybe you could share just in 1 minute. Ok. Bueno, ahorita hay diferentes enfoques que precisamente ya están probados y testeados, en donde no es necesario expandir la frontera agrícola y en donde podemos precisamente, por ejemplo, usar soluciones basadas en la naturaleza para continuar produciendo y haciéndolo de manera sostenible. Les pongo un ejemplo muy claro de una práctica que, además de generar adaptación, puede generar seguridad alimentaria e incrementar los ingresos en unos agricultores. Una huerta adaptada al clima. Entonces es un cultivo de hortalizas que está cubierto por un techo que a su vez recoge agua para mantener el cultivo. Esas hortalizas pueden ser sembradas o el cultivo más bien puede ser manejado con fertilizantes orgánicos que genera salud, y así las familias pueden tener primero una diversificación de los alimentos que consumen, porque usualmente tienen 2 o 3 cultivos que son comerciales y solo se dedican a consumir estos cultivos. Hay una diversificación, y con los alimentos, con la producción extra que esté generando la familia, pueden venderla a sus vecinos, llevarlas al mercado y poder obtener mayores ingresos que les permitan acceder a otros tipos de alimentos que no estén produciendo en su casa. Thank you very much. And so coming back to Mr. Barriga, you mentioned a wonderful example of Ecuador and how you had success in this project. But I'm just wondering, so when we talk about urbanization, especially for the youth, agriculture is not something that seems to be attractive in the urban context. What do you think we could use as an approach to encourage people to embrace sustainable agriculture towards transformative adaptation in the face of climate change, especially in the urban context? Just in 1 minute, if you could answer that. Okay, I'm going to change it then to my native language so as to honor the Spanish. Bueno, sí, de hecho los y las jóvenes de creo que el mundo somos incluso la población con más cantidad y con menos oportunidad, sobre todo en el sector rural. Lamentablemente a la final termina siendo como un lugar de sacar dinero cuando se dedican a la agricultura, y al menos en Ecuador y seguramente en otros países también hay una escasez de accesos a la educación. Bueno, en Puembo, en este territorio que les estoy comentando que hay la recuperación integral del Chaquiñán, lo que se hace más bien es empezar a educar a estos jóvenes como futuros líderes, entendiendo que la gente muchas veces dice que nosotros, nosotras, jóvenes, somos del futuro, pero la verdad es que estamos siendo el presente también. Entonces se necesitan líderes que empiecen a actuar desde ya, no necesariamente en agricultura, pero en cualquier ámbito que se quiera hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 acercamientos. En este lugar de El Chaquiñán, del Parque Lineal, hay una red de jóvenes por el Chaquiñán, ¿no? Que está haciendo una red de alrededor de 20 jóvenes que están trabajando desde dentro, porque uno tiene que ser líder primero de uno para luego ser líder del resto. Se está creando un grupo que pueda empezar a trabajar en proyectos en cada lugar, barrio, de donde viva, ¿no? Entonces se tiene ya un grupo organizado que empieza a trabajar en los 20 kilómetros que se han apadrinado en el Parque Lineal, independientemente del proyecto que sea, con tal de que sea sostenible. Todo se termina articulando, todo se termina vinculando. También se está trabajando con los emprendimientos locales para que jóvenes puedan tener también acceso financiero, ¿no? Porque muchas veces se tienen jóvenes en conflicto.
Y bueno, en la parte rural, en cambio, tenemos dos acercamientos. Uno, una red de productores que, como dijo Andrea, es a la final como cortar la cadena de valor, y ahí jóvenes que sí quieren también ser parte de la red de productores, jóvenes agricultores, están formando grupos para comenzar a exportar directamente. Es más fácil que una persona, o sea, es más difícil si una persona tiene que cumplir con 1000 yucas que si es que toda la comunidad se pone de acuerdo y entre todos pueden completar con eso, sistematizando, accediendo a certificaciones orgánicas, todo un proceso de acompañamiento. Y además está haciendo también un proceso educativo de guías comunitarios, en donde muchos jóvenes también están participando. Entonces allí también jóvenes están participando para el fortalecimiento y la resiliencia y la adaptación del territorio. Thank you very much for those insights and the examples that you've shared. Now I open up the floor to the audience. What do you have in response to what the two previous speakers have mentioned regarding transformative adaptation, especially in the agriculture sector? We have a mic over here if you would like to ask the speakers anything. Sí, la pregunta podemos hacerla a todos, buenas tardes, o nos focalizamos en los dos últimos. So if there's no question directly to the last two, I can open it up to everyone. Okay. Bueno, enfocado el señor Barriga, la agricultura, al igual que en República Dominicana, ha garantizado la resiliencia. Luego de una pandemia, como es la del COVID-19, ha permitido la sostenibilidad alimentaria en nuestro país. Entonces, desde su proyecto, ¿qué otras necesidades han identificado en esas comunidades que, además de la agricultura, son complementarias para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad? Bueno, sí, como mencioné en la introducción, la agricultura es el acto de resiliencia, ¿no? Uno crece comida desde el suelo, uno pone las manos en la tierra y se conecta además con el territorio. Pero también se puede entender que la agricultura en pandemia, la agricultura en manifestaciones, por ejemplo, cuando se bloquea una carretera empieza a ser un problema, cuando hay una sequía empieza a ser un problema. Creo que la diversidad de opciones es como algo súper importante, entonces entre eso, agricultura, turismo comunitario, se tiene que hacer como un popurrí que le dicen cultural, de todas las cosas que se pueden. Y en cuanto a necesidades, sabes que es súper interesante trabajar desde todos los ámbitos, ¿no es cierto? Quizá la agricultura tiene como mucho sentido cultural a veces. Dicen que, por ejemplo, la panela es como una identidad de algunas comunidades en los lugares donde yo trabajo. También brinda sustento económico y puede ser algo también organizativo, pero para eso se necesita también otros acercamientos, sobre todo de gobernanza integral, por ejemplo, ¿no? Que las personas, autoridades de esos barrios, autoridades de esas comunidades, estén consolidadas como un grupo y que además las personas empiecen a participar. Se hacen también procesos educativos, se hacen también procesos con mujeres. Lo importante es encontrar las personas que estén o sea, que quieran desarrollar procesos, porque a la final yo creo que nosotros no somos las personas que sabemos lo que se tiene que hacer en ese territorio. Nosotros no tenemos la solución, pero nosotros somos la guía, nosotros somos una herramienta para que ellos que sí conocen sus realidades, que sí conocen sus necesidades, puedan trabajarlas. No, nosotros reconocemos, por ejemplo, las vulnerabilidades, reconocemos las potencialidades. Desde las potencialidades se trabajan esas vulnerabilidades para salir hacia adelante, pero a la final los procesos dependen de la realidad del territorio, que muchas veces es como te digo, ¿no? Tienes como en estos 4 aspectos, ambiental, social, cultural, organizativo político y económico. Thank you very much. I hope that responds to your question. We have another hand at the back. Muchas gracias y felicitaciones a todas las expositoras y expositores. Yo soy de Guatemala también, de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces me llama la atención, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza, es como lo que decíamos, las soluciones
de adaptación local, ¿verdad? Un poquito por la parte. Y la tendencia, ¿verdad?, que se está ascendiendo ahorita, más que todo en inversión, es el local y la adaptation, que me gustó mucho, que en algunos lugares lo han estado mencionando, o sea, inversión localmente adaptativa. En el esquema que nos presentaste de este último proceso que se va a iniciar en Centroamérica, a mí lo que me faltó ver un poquito es la parte de dónde conecta con el liderazgo de las mujeres, por ejemplo, o el empoderamiento comunitario, porque si bien, o sea, nos acabas de explicar bien que no es que pongamos la semilla y crece sola, ¿verdad? O sea, la gente tiene que sentirse, o sea, que está satisfaciendo la necesidad, por supuesto, de su medio de vida, pero también, pues, por lo menos sentir que está contribuyendo, como decimos, en zonas altamente vulnerables por impactos climáticos. Entonces, no es lo mismo decir que una mujer del corredor seco de Centroamérica va a comenzar a hacer este trabajo y la van a poder involucrar, a decir una mujer urbana que por lo menos tiene otros satisfactores, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda esa parte del empoderamiento local con las personas por la asignación de recursos de cualquier tipo, tecnológicos, o sea, insumos, efectivos, lo que sea, pero que sean manejados por las propias comunidades, ¿verdad? Bueno, no, tocas un tema súper importante porque justo acabamos de venir hace una semana de tener el lanzamiento de la iniciativa en Guatemala. Estuvimos en Ciudad de Guatemala y pues no solamente invitamos actores de la capital, sino que tratamos de traer una buena cantidad de actores del territorio, y lo que hicimos en este taller fue no solo presentar la iniciativa, sino también poder definir con los actores locales en dónde íbamos a trabajar. Y precisamente tocábamos ese aspecto. Vamos a trabajar tanto en Oriente como Occidente, y uno de los principales temas o diferenciadores entre una zona y otra era el rol de las mujeres. Entiendo que en una de las zonas, si no estoy mal, es en el occidente, en donde las mujeres tienen una participación mucho más activa dentro de la agricultura y toman decisiones, cosa que no pasa en la otra región en donde vamos a trabajar. Entonces, poder tener estos dos contextos diferentes nos va a poder permitir entender cuáles son las principales diferencias. También en el trabajo en los Innova Hubs, por supuesto, esperamos involucrar asociaciones de mujeres, la familia como tal, y muy importante en la toma de estos datos de monitoreo y evaluación, la desagregación por género, para poder entender cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, pero también entre los jóvenes. Thank you very much for your response. I hope that you're satisfied with the answer. I see you nodding, so thank you very much. Do we still have any questions coming from the audience? I don't see any hands raised, and yes, I will come back to you. But I would like to skip to Ms. Nicolini. You mentioned something very relevant, that the money, while we are still waiting for the money that was pledged, in some places the money is not the problem, but where we put the money. And being a person that works on projects related to nature-based solutions, I want you to paint the picture of how we are allocating money when it comes to the balance between grey infrastructure and nature-based solutions. Because if we take the example of we have the money, how do policymakers, or how are you allocating this money? Are you doing a 50-50 ratio, or what approach are you using to allocate money for nature-based solutions? Okay, thank you. I will switch to Spanish since I think most of the audience are Spanish speakers. Tema del financiamiento, importantísimo. Una de las cosas que estamos haciendo y que creo que es fundamental para poder justamente ver, bueno, dónde se pone el dinero, es analizar cuáles son los costos para la inversión que tenemos que hacer para cumplir con las NDC que tenemos en nuestros países, para poder cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero también con nuestros compromisos nacionales, ¿no?, que le hacemos a la gente y que tenemos que dar respuesta a las necesidades que tenemos a nivel local. Y ese es uno de los primeros pasos, poder cuantificar
esas inversiones que se necesitan. De alguna manera para saber lo que necesitamos invertir para cumplir con nuestra NDC o como muchas veces lo decimos, lo que nos va a costar si no cumplimos con la NDC, esas inversiones que tenemos que hacer, como estamos viendo que la crisis climática tiene un impacto con pérdidas millonarias o billonarias, ¿no es cierto? En las últimas décadas, por ejemplo, aquí se habló mucho de agricultura, la Argentina perdió más de 24.000 millones de dólares en solamente soja y maíz por temas de las sequías. Actualmente estamos viviendo una de las bajantes históricas del río Paraná, que tiene muchísimo que ver en relación a la productividad de una de las mayores líneas de nuestro PBI, que es la agricultura. Entonces, poder cuantificar y poder realmente identificar lo que tenemos que invertir es un paso fundamental. Lo segundo, también algo que estamos haciendo es etiquetando el presupuesto nacional para poder también identificar lo que estamos invirtiendo y los que nos falta invertir para poder cumplir con los objetivos que tenemos en este plan que estamos diseñando al año 2030. Y después lo tercero es sobre todo trabajar en coordinación con las jurisdicciones, con las provincias, con los gobiernos provinciales y locales en identificar esas inversiones que son necesarias para poder dar una respuesta que sea sostenible. Y nosotros preferimos incluso hablar cuando decimos de soluciones basadas en naturaleza, mejor dicho, soluciones basadas en ecosistemas, para no sacar a la gente de esa ecuación, sino que esté dentro, que las personas estén dentro, porque al final, para dar respuesta a la crisis climática y para dar respuesta a las necesidades que tenemos, tiene que ser a nivel ecosistémico, tiene que ser con impacto ambiental, social, económico, que justamente eso nos va a garantizar la sostenibilidad. Y sobre todo cuando hablamos también con la gente dentro es tener en cuenta las perspectivas de las mujeres, las perspectivas de las diversidades, las perspectivas de los pueblos originarios. Y creo que eso nos da la fortaleza de saber en dónde tenemos que invertir, cómo lo que tenemos que invertir y de qué manera eso puede tener un mejor impacto en las comunidades. Thank you very much for your responses. I saw there was a hand in the audience. If we could bring the microphone over here. Mi pregunta sería para el señor Richard Foster. Serían dos preguntas. Nosotros apostamos a la tecnología, es la garantía, las oportunidades y todo en ese sentido. Sin embargo, tenemos un país como El Salvador que ha apostado a la criptomoneda y no ha tenido los resultados esperados. ¿Qué entiende usted que ha sucedido y por qué? Otra pregunta. A nivel de la automatización y la inteligencia artificial tiene muchos riesgos, hay posibilidad de hackeo y estamos expuestos a intervenciones no favorables para los mismos. ¿Qué recomienda usted que hagan los gobiernos para tomar las medidas de mitigación frente a esta exposición de riesgos? Muchas gracias. Thank you so much. It's a fascinating story in El Salvador, and I apologize that I don't speak Spanish, so thank you. And they've doubled down, of course, on that strategy you'll have seen to invest further in Bitcoin. They haven't lost any money because they haven't sold any Bitcoin, but the preservation of that strategy is continuing, and there lies the problem. And it's the problem that I see in the UK right now, is that our last Prime Minister seemed hell-bent on becoming the Prime Minister. That was the important thing. And so we have a cabinet now all jostling to become the next Prime Minister, and all of them seem to want to be the Prime Minister. And if we continue with that model of leadership around the world that's ego-driven and a sense of importance, like Trumpism, that being CEO of a company isn't enough anymore now, you need to be CEO of a country, then we're going down a disastrous road. But why did they do that? Why did El Salvador want to do that? Well, they want to claim back sovereignty. There's more US dollars outside of America than inside of it. And I'm not a geopoliticist, but it's obvious, isn't it, that nobody wants to be at the mercy of another country who can control your inflation or your abilities to make decisions. And so cryptocurrency offers that in theory.
it's based on decentralization. It's based on not having ownership. There's organizations like Decentraland, the metaverse, where there is no leader. It is a decentralized, autonomous organization, a DAO, driven by the decision-making of all the people that hold land or hold the cryptocurrency of mana. So Web3 offers us new frontiers. Cryptocurrency has had a bad reputation, but it has the potential to offer those still. But if we're going to keep doubling down on strategies because we've made them and then we have to prove them right, then we've got to fix the mindset before we fix the technologies, in my opinion. Do you want to add to that? Okay. La segunda pregunta sería que la automatización y la inteligencia artificial presenta grandes oportunidades, sin embargo tiene grandes riesgos por la posibilidad de hackeo. Entonces, los gobiernos que quieran apostar a este desarrollo, ¿qué recomendaciones de seguridad, según su humilde opinión, nos daría? Sorry, before you respond, we have two other hands from the audience, so if you could I'll do it very quickly. Yeah. Okay, absolutely. And how can we protect ourselves if we can't understand what the risks are? And if we have an industry like we do in artificial intelligence that is about 13% women, 13%, and an organization like Microsoft, their workers are only 4% represented for BAME, then we can't even know what those values are, let alone understand those values. The city of Toronto allowed Google in to put all the sensors and all the data tracking, but then they threw them out again. Why? Because the communication wasn't there. They couldn't understand what Google wanted to do, and Google couldn't understand why they couldn't just do what they wanted to do. And if we keep having these clashes, then we're never going to get the data to work. So we must have bridges and people who can allow politicians and leaders to admit they don't understand. Just give me one more second. You know, Senator Brian Schatz in 2018 asked Mark Zuckerberg, can you read my emails in WhatsApp? That's a clear lack of understanding of how WhatsApp works, how it's encrypted and what you do in there. We wouldn't have politicians who claimed they understood bioengineering or rocket propulsion, but they claim they understand technology when they do not, because if they say they don't understand technology, it's career limiting. We've got to overcome that paradox. We've got to allow the bridges in who can connect the complex technology to the simple processes that we need so that we can all be around the table and stop tech just doing what it wants to do. Okay, I see you nodding. I hope you're happy with that response. There's a hand at the back. So, no, over there. Esta es una pregunta para el panel, no en particular para alguna persona. En todos los foros, aquí, en otros lados, se habla de soluciones basadas en la naturaleza o en ecosistemas como un mecanismo para reponer el daño que estamos causando. Sin embargo, dan el remedio, pero no el trapito completo. Es decir, yo hago la actividad, yo establezco medidas basadas en la naturaleza, pero ¿cómo monitoreo si realmente estoy teniendo un impacto? ¿Cómo sé si está, o sea, cuál es el seguimiento que le doy a esto? Una, y asociado con ello, si la tecnología nos puede contribuir a este monitoreo y a esta evaluación. Gracias. Thank you for that question. Before you respond, can we take the last question so you can respond at once? Buenas tardes, en realidad son dos. Primero digo, ¿desde dónde lo voy a preguntar? Yo vengo en representación de la Confederación Sindical de las Américas, o sea, desde la voz de los trabajadores. Y dos preguntas con respecto a la tecnología. La primera,
dijo que la solución de Guatemala es que tomó las criptomonedas, si no me equivoco, en la pregunta. El Salvador. El Salvador, perdón. Usted en la respuesta dijo que es para dejar de depender de la moneda que produce otro país. Digo, ¿no pasa a depender de un grupo privado que todavía tiene menos control sobre su economía? Digamos, ¿no se pierde aún más la soberanía en la definición de la política económica de un país cuando pasa a trabajar con las criptomonedas? Pregunto porque nos suena un poco raro esto. Y segundo, desde los trabajadores, ¿qué visión tiene de una transición justa en esta revolución tecnológica? Porque lo que vemos es que esta empresa que ha nombrado está todas en la lista de los peores empleadores del mundo, con menos derechos laborales, con contratos totalmente inestables y con que abusan de la situación de desempleo que hay en el mundo para llevar a tener relaciones muy, muy inestables en el trabajo y sin seguridad social. ¿Cómo se ve la transición justa en esta revolución tecnológica? Sería la pregunta. Gracias. So we have 10 minutes, so if you could answer very quickly. 2 minutos, muy rápido. Lo primero, además El Salvador está dolarizado, o sea que El Salvador ya depende además de otra moneda para tener esto. Yo creo que aquí el debate que hay que dar sobre todo es una cuestión de regulación y que es un tema que, si bien blockchain, creo, a mi parecer puede ser una solución y una tecnología muy interesante para muchísimas cosas, para los smart contracts, para muchas actividades que no solamente sea la plataforma tecnológica para las criptomonedas, también hay que dar un debate sobre regulación y descentralización. No caer en la trampa que la descentralización es buena por sí misma, ¿no es cierto? Como no caer en la trampa que la tecnología es buena por sí misma. La tecnología es una herramienta. Ahora, lo que hacemos con la tecnología depende del impacto que tenga, si la tecnología tiene biases, tiene sesgos de género, de clase, de raza, geográficas, o sea, ¿qué hacemos con la tecnología? Lo mismo pasa con la cuestión de blockchain o las criptomonedas, o sea, ¿qué hacemos con ellas? ¿De qué manera? Y ahí la clave siempre está en la cuestión de la regulación, ¿no es cierto? Y después la cuestión también de si entendemos o no la tecnología, bueno, depende para qué, quizás no. Hay muchas cuestiones que se avanzan que no son beneficiosas y no por eso tenemos que darlas como, digamos, algo inexorable, ¿no? Para eso debemos regular. Para eso también necesitamos la tecnología como una herramienta que nos ayude en todo proceso de políticas públicas, que es no solamente la implementación, que es importantísimo, sino la evaluación, para que pueda ser un sistema iterativo que te permita generar las innovaciones para que realmente poder ir guiando, digamos, las respuestas. Y eso significa acompañamiento, seguimiento y demás. Y eso significa más y mejor inversión, que es lo que también uno reclama. Y transferencia de tecnología para que podamos también tener acceso disponible a esas tecnologías. Y de parte de la región, además, necesita mucha más cooperación e integración, porque la región produce tecnología, desarrolla software. Países como la Argentina construimos satélites que exportamos también al mundo. El problema es que muchas veces no nos ponemos de acuerdo y no nos sentamos y no trabajamos más en la integración para que muchas de las soluciones las podamos compartir y podamos avanzar. Tenemos algunos proyectos, por ejemplo, con satélites meteorológicos que justamente nos pueden dar información para poder avanzar también en estos proyectos y que la tecnología sea una aliada en el impacto que tenemos. Y lo último, transición justa. Por supuesto, desde ya el gran problema que vivimos en este siglo es justamente el desacople histórico que tenemos entre producción de riqueza y distribución. Nunca antes en la historia la humanidad había producido tanta riqueza y a la vez nunca habíamos sido tan desiguales. Porque justamente ahora lo que se premia, lo que se enfoca es en el aspecto financiero y en el capital y no en el trabajo. Entonces tenemos que dar vuelta a esa ecuación y que la tecnología no sea un instrumento para multiplicar y ensanchar esas brechas de manera exponencial y sea realmente un aliado para disminuir esas brechas. No lo estaríamos consiguiendo, estamos viendo, sobre todo después de la pandemia y demás, pero ¿cómo hacemos para dar vuelta esa ecuación? Y miramos a la tecnología como una aliada para justamente conseguir los objetivos que tenemos y no como un fin en sí mismo de que la tecnología sea buena por sí mismo, sino en cómo contribuye a dar soluciones y sobre todo respuestas en función de la desigualdad que tenemos en América Latina. Do you
want to respond? So in 30 seconds, please, because we have to close. Solo para responderle al colega allá atrás. Bueno, no sé si vio mi presentación sobre AgriLac resiliente, pero precisamente es algo que el CEGIAR está implementando en el diseño de esta nueva agenda de investigación. Desde el inicio, desde que hemos pensado la investigación, cuáles van a ser esas metas y objetivos claros que vamos a tener y cómo lo vamos a medir. Desde un inicio saber cuáles son el tipo de datos que vamos a necesitar, cuáles son los indicadores que vamos a necesitar recoger para de esta manera poder dar cuenta del impacto que generamos a través de la investigación que estamos haciendo. 30 segundos de... Yo quisiera hablar un poquito más, no de tanto como medir, pero una parte más orgánica y más real también, es que a la final la realidad social también es un reflejo de la realidad ambiental. Si un territorio está mal socialmente, si es injusto, si hay pobreza, por ende también va a haber contaminación ambiental, ¿no? Entonces, también se puede ver datos de pobreza, de trabajo, que pueden, a medida que vayan subiendo, a medida que haya más justicia, a medida que haya menos polarización económica, también va a haber, por ende, una mejor calidad ambiental del territorio. Thank you very much for your response. Maybe, Ms. Karim, you could take the mic to give just your closing remarks before we switch to the last two speakers, and then we end in 4 minutes. So you have 30 seconds each. Coming to my end. Also, it's the closing remarks? Yes, it's the closing remarks. I'm sorry, we have to leave because the room has to be used. So if you could give a mic to the next speaker, or Andrea? To this side. Coming back, sorry. We have to move back to this side. You can give the mic to Karim. 30 seconds coming to my side. Yeah. ¿Todo el panel o solo lo mío? Lo tuyo. Ok, oh, wow. Voy a tratar de pensar rápido. Bueno, creo que primero es importante que todos estemos acá, que esta conversación se esté dando. Es muy interesante cómo hemos intercambiado conversaciones entre lo urbano, lo rural, desde la ciencia, desde las organizaciones de base. Y voy a terminar mi intervención con lo que inicié. Todos nosotros necesitamos comida, todos nosotros necesitamos alimentarnos. Así que desde la perspectiva en la que yo estoy, el problema del cambio climático no es solamente un problema que atañe al productor, es un problema que nos atañe a todos nosotros, que deberíamos también ya de integrar en nuestra conciencia el consumo responsable, el tema de las dietas saludables, el tema del no desperdicio, y saber que desde las ciudades también tenemos que hacer cosas y conectarnos con la parte rural. Please keep it 30 seconds because we have to leave the room now. Ok, voy a intentar. Para mí, de conclusiones, es como un montón de aprendizaje. Siento que siempre es súper importante recalcar la integralidad del acercamiento de los procesos, que no sea como tan específico, que no sea una mirada al objetivo que tengo que tener, sino que trate de vincular y articular, que es a la final siento que lo que hicimos acá. Cada uno viene con diferentes pensamientos, pero cada pensamiento, cada cosa que uno tiene para aportar puede vincularse y puede hacer que un territorio vaya con el desarrollo sostenible hacia la resiliencia, ¿no? No enfocarse solo en una cosa y sobre todo siempre trabajar en el sentido de la comunidad, en el sentido de, no sé, la minga, ¿no? Que es esta como trabajo en grupo por un objetivo también grupal, que a la final termina siendo como el desarrollo sostenible. Gracias. Sí, para mencionar que es importante la resiliencia urbana ante el cambio climático requiere sin dudas de una acción integrada del entorno natural y del entorno construido. Es importante abordar las brechas que hay sobre conocimientos de financiamiento climático, es importante integrar los sectores, por ejemplo el sector privado en una etapa temprana del desarrollo, implementación y ejecución de estas estrategias y cualquier proyecto. Y esto responde un poco a lo del señor, cuando involucramos a los actores claves que están dentro de las ciudades, nos puede garantizar
quizás sí, quizás no, pero tenemos, por ejemplo, un as bajo la manga de mantener y de sostenibilidad de los proyectos, porque a veces cuando ya se termina la implementación, pues los proyectos no continúen, y si incluimos a estos actores claves desde una etapa temprana del proyecto, podemos quizás tenerlos garantizados para la sostenibilidad del proyecto. También es importante que la planificación y las consideraciones climáticas que se hagan a nivel local estén, vamos a decir, alineadas a los ejes nacionales, a los objetivos nacionales, pero también a los objetivos internacionales. Y por último, no menos importante, incluir a las comunidades y a las organizaciones sociales en todas estas etapas de los proyectos, porque son los que perciben de primera mano todos los riesgos, vulnerabilidades y cualquier impacto del cambio climático. Bueno, está claro que no podemos seguir consumiendo y produciendo como lo hacíamos hace 20, 30 o 40 años y que necesitamos tener una posición común como América Latina y como el Caribe y debemos integrarnos para poder exigir a los países desarrollados, para poder exigir a aquellos países que han contaminado por décadas y décadas los medios de implementación y el financiamiento que necesitamos para que esta sea una transición justa, una transición que para nuestros países tiene que ser gradual, para que sea con toda la gente adentro, tiene que ser también conscientes de nuestras necesidades y de las capacidades locales que tenemos y sobre todo tiene que ser justa, porque creemos que no hay justicia ambiental sin justicia social. We live in a world where you can give $10 to a bank and they can legally lend out $100 based on your 10. We live in a world where a tech company can harvest my personal health data and use it against me. And we live in a world where a global car company can simply lie about its damage to the environment. We desperately need a redistribution of wealth and power. We have the tools. In blockchain and in Web3, we have the tools. They're not perfect, but if you don't know what they do, learn, try, investigate, and see the power of these things to redistribute the wealth and the power to where it should be. So, thank you very much to our wonderful panelists or speakers and to the audience that has been so patient to this moment. Thank you very much. Just join me in giving them a final round of applause. And we would like to remind you that we have another session in this same room tomorrow at 9 a.m., so please feel free to come back and join us. Thank you very much for your time.
all the rest now. Yes. There seems to be more edit. If, well, I don't think anybody will ask, but this microphone. I will keep it so that if because each speaker goes. I know. No, they will use this. They will use this one, the speakers, and I will have another one at the back. Pero ellos hablan con
qué se trataba? Sí. Solo digo que yo no tuve nada que ver con eso. Mira, ha traído uno. Y no, y se fue. No. Ay, Dios mío. Saco la foto. Tenéis que venir adelante para que los que lo ven por internet piensen que está la sala llena. Mi presentación, yo soy actriz en mis tiempos libres y es mi presentación con menos público del mundo. Sí, bueno, yo no preparé nada de nada porque no tenía muchas expectativas de que me fuera a poner nerviosa o de esto. Y Luca, ¿dónde están? ¿Cómo se llama este evento? ¿Qué le digo a las personas afuera? Transparency. ¿Qué es Transparency Framework? ¿Qué es Transparency Framework? Transparencia reforzada. Marco de transparencia reforzado. Vamos, Luca, vamos, fuerza. ¿Y Lili? ¿Y la gente, Lili? Ya viene, ok. ¿Dónde está tu compañero costarricense? One, two, three. So, good evening, buenas tardes. So, we welcome you to the last side event on transparency that we have here in San Domingo. And this event is preparing the regional actors for engagement in enhanced transparency framework under the Paris Agreement. So, my name is Victor Gois, and I work in the UNFCCC Secretariat in Bonn. And I'm in the transparency division. I'm responsible for the organization and coordinations of the review of GHG inventories. I also have here to my side Veronica Colerigo, which is also working with FCC Secretariat, and she's responsible for the unit responsible for the coordination of the ETF. I'll go to the panelists. I will just introduce the panelists. I'll just saying that this part will be covered in English and Spanish. So the presentation will be in English. Some of the panelists speak English. Some speak Spanish. So it will be a mix of the two. And so I'll go first to the panelists, and I'll start here with Maria Jose Lopez or Pepa. So she's coming from Belgium, and she's consultant of Gauss, which is a company. And Pepa has been a reviewer of GHG inventories, national communication, and biannual reports and biannual update reports. So the whole range, almost except the red. And she's been a reviewer from quite a long time, since 2004 or 2005. Next, we have Kishan Kumar Singh. You've been probably seen in other events. And Kishan is coming from Trinidad and Tobago, and is the head of the multilateral environment agreements in the Ministry of Planning and Development of Trinidad and Tobago. So next we have Kendall Blanco. Kendall is a technical coordinator of the national GHG inventories
of the ministry, which is part of the Ministry of Environment Energy of Costa Rica, and he's also